Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, że umiejętności survivalowe to wcale nie jest abstrakcja, czy hobby dla ludzi, którzy lubią naturę. I mówię to z perspektywy miastowej dziewczyny. Ja całe życie mieszkałam w miastach i zawsze mi się wydawało, że utknięcie samemu w lesie jest jakąś abstrakcją. Ale czasy są nieprzewidywalne. Kambodżę w 2018 roku odwiedziło 6 milionów turystów przy 16 milionach mieszkańców. To jest naprawdę strasznie dużo. I mnóstwo ludzi było w jakimś dużym stopniu uzależnionym od tej turystyki finansowo. I oni wszyscy nagle stracili tutaj pracę. I trzeba sobie było radzić. Ja bym pewnie w Polsce miała problem z rozróżnieniem, czy grzyb jest jadalny. Także dzisiaj to nie jest poradnik, tylko hołd dla nauk przyrodniczych, że warto coś wiedzieć o świecie wokół nas. Poznajcie Bona. Bon przed pandemią rzadko miewał dzień wolny od pracy jako przewodnik. Był też właścicielem restauracji, w którą zainwestował wszystkie swoje życiowe oszczędności. Lockdown w Kambodży, polegający na kompletnym zamknięciu dzielnic, miast i wsi, zaskoczył go, gdy z rodziną byli w odwiedzinach u swojej ciotki. Utknęli tam na prawie rok. W tym czasie, nie mogąc zarabiać pieniędzy ani wydostać się z wioski, podstawą ich diety było to, co samemu można było pozyskać z natury. Tissue. We actually inside a village of Noko Krau. Here is my aunt's house. I like to come and look after her. During the pandemic, she actually helped me instead the other way around. Yeah. So she gave us a lot of her stuff and make sure that my families have food, and she taught me how to, harvest whatever in the trees, in the waters, and underground. Without her, we could just eat whatever. But she always with us and taught us, show us what is edible and what not edible. So. I can survive in this jungle for 2 weeks without any tool. I can live off it. She found a hole in the ground about this big. It lives probably about this deep. Green. They're quite fast. You see, when we spot one of them after we dug it, they kind of run up, to the surface. So quite fast. Prawdę powiedziawszy, spodziewałam się, że cała ta operacja będzie dużo bardziej dynamiczna, bo skorpiony są szybkie. Ale to tylko tak może wyglądać, to może być mój błąd poznawczy, bo po prostu ta pani ma niesamowite doświadczenie i coś, co wygląda na po prostu wkładanie ręki w dziurę, jest bardzo kontrolowaną techniką. An easy mistake, like when you put hand in, the nail at the tail is fast to attack any part of your hands. Better use sticks, or something else to poke it in and remove whatever inside until we see the actual moving scorpions. So after we take out the attack tail here away, we can hold it. I'm not afraid. I used to hunt something bigger than scorpion and more dangerous than scorpions, like snakes, cobra,
snakes. Yeah, so I am brave enough. I know I have enough knowledge to hunt all of these wilds. Myślę, że nie odkryję Ameryki, mówiąc, że nie jest to jedzenie ekstremalne, jakkolwiek dla nas by to wyglądało. W Azji Południowo-Wschodniej ludzie jedzą skorpiony, jedzą insekty, jedzą bardzo dużo różnych stworzeń, których my byśmy nie ruszyli. Jest to po prostu element diety. That big mound is colonies of termites. In each of this, there's millions of termites, but only one king or queen. It's about this long, about the size of the finger, completely white or pale. We believe that it has a lot of proteins. It's like the best medicine when somebody ate the queen or the king of the termite to protect their body against cold. I ate two already. Well, we don't really chewy. We kind of just swallow like you swallow medicine. Have a look at these small leaves that are folded into a nest of red ants. This is also tasty, yeah, and we eat them. And they produce eggs, which is tasty even more than the ants themselves. Yeah. Is it just like crab have these clippers that can bite you. The tail contain very sour urine actually. When we eat it, the taste of the sourness comes out from there. It's like lemon juice. We have like a bucket of water, okay, and we just cut the tree branch and just shake everything into the water, so they drop in the water, they are being drowned, and yeah, that's how we harvest. We catch them from the tree. We have cashew nut. Interesting way that this tree, this fruit grow. The nut is outside first, and then it produces the fruit at the top here. It's gonna be 5 times bigger than a nut in a couple weeks. A lot of people just eat the nut and they throw away the meat, the fruit. You need to have them in the sun for maybe a month first until the skin is crispy, dry, and then fry. You can eat the fruit directly from the tree. It always like making your throat itchy and cough. A good hunt. If we just think they are just snack, that's enough for 4 or 5 people. Just bite. Some people treat themselves away from malaria by putting this in rice wine, and people drink it maybe a cup per day. We say sorry, we say apologize to creatures before we kill them, because you were born as somebody's food. But I wish you next life you have to be born as human. Garlic, lemongrass, and lime leaves. Soak them in hot water. Salt, sugar in. Roughly 20 minutes. We pound chili salt. Sometimes we don't have any fish or meat, so we eat it as a main course with rice. There's some hard, crispy part, so we need to chew it a little longer. But don't forget to take the spine from the tail. Take that away. Crunchy. Yeah, I can eat it every day. Just use your hand and bite it straight away. How to remove that? Just taking it? Too much. This is my first time. Pierwszy raz jem skorpiona. I don't know where to start even.
Tap on the tail. Tail. This. Yeah. Like that. How's it taste? It's chewy. Ciężko mi to ocenić, bo jest bardzo pikantne, a ja nie lubię pikantnego jedzenia. Wszystko zawsze smakuje jak kurczak, tylko inaczej. To też smakuje jak kurczak. Trochę jak krab. Ja nie będę kontynuować, bo mnie to trochę ryje banie, ale to jest tylko w mojej głowie, bo ma to smak. I used to run a little restaurants. It was mainly for locals. We had a pretty garden, flowers inside. A lot of stuff that people can entertain their families. But we got stuck when the pandemic happened. I lost huge money on these investments because we nearly start to collect it back, but unfortunately that the pandemic took place, so I lost everything after that. We had a bad time struggling for food. I could not work for anything else, so when we got locked down, I chose to be safaris, you know, like went down in the bush and hunt for birds, hunt for squirrels and lizards in the trees, and hunt for vegetables and tarantulas and scorpions. People were born from my generation mainly knows how to hunt, how to cook, but new generation today, like my children's were born in 2002, 2003, they don't know. They don't know how to even cook or hunt or fish. W czasie lockdownu, kiedy bardzo dużo osób straciło tutaj pracę, ogromna część z nich postanowiła zostawić miasto i wyjechać na wieś. Ci, którzy mieli rodzinę na wsi, jechali do tej rodziny. Ci, którzy mieli kawałek pola, zaczęli się zajmować tym polem. A ci, którzy nie mieli ani ziemi, ani rodziny na wsi, osiedlali się w różnych miejscach nielegalnie. I na przykład karczowali kawałek lasu, sadzili tam swoje rośliny i polowali na ptactwo, na insekty, na żółwie, na wszystko, co udało się upolować. I skala tego jest tak ogromna, że wiele osób tutaj mówi o zachwianiu się równowagi ekologicznej, mówią o katastrofie ekologicznej. Będzie to miało bardzo duży wpływ w przyszłości na to, jak wygląda natura tutaj w Kambodży, a ilość lasów, którą i tak się karczuje pod pola legalnie, i tak jest ogromna. So we have his boat, he's my friend. Part of them that you can eat. You see, he already checked, 4 or 5 of them, and no fish in them. It catch nothing. So, what happened to the day? Must be hard, because he needs some fish to sell. Yeah, but you know what I think? There is so many nets around here. So many. That for fish, it's actually impossible to go anywhere without getting caught. Yeah. It's like maybe it also it makes them not grow because they can't move. It's overfishing, right? It's like Ten labirynt sieci rybackich to jeden z dopływów pobliskiego jeziora Tonle Sap, największego słodkowodnego zbiornika wodnego w Azji Południowo-Wschodniej.
Nadmierne połowy nie są jedyną przyczyną tego, że ilość ryb w ostatnich latach spadła tu drastycznie. Tonle Sap to jezioro, które cyklicznie wylewa, powiększa swój rozmiar w porze deszczowej. Ekosystem jeziora zachwiany został poprzez nadmierne karczowanie okolicznych lasów. Tam, gdzie wylewała woda, a ryby udawały się na tarło, znajdują się obecnie pola uprawne. Natomiast kilka tysięcy kilometrów dalej Chińczycy budują kolejne tamy na Mekongu, zaburzając gospodarkę wodną w dole rzeki. Dokładając do tego zmiany klimatu, które powodują suszę, w zaledwie kilka lat Tonle Sap i te rzeki stoją u progu katastrofy ekologicznej, a bezpośrednimi świadkami są okoliczni mieszkańcy. Być może słyszeliście o słynnych kambodżańskich pływających wioskach. Zaczynają one stopniowo znikać, bo znikają ryby i inne stworzenia słodkowodne. So he has to wait until probably he get 10 kilograms, so he decide to collect them once for sale. It's roughly $0.50 per kilogram, but fishes could be worth to like $4 per kilogram. Maybe half of a kilo, not even a kilo. So When there is no tourist, what do you usually do? well, sometimes just drive scooters around and around for use 2 liters of petrols and drive like crazies in the countryside, the villages. Sometimes I spend time with friends here. Yeah, we all are happy and to receive some jobs back to the station here. The worst is behind, and we are building hope back. So I have a little excitement back. So it slowly take out all my depression, all like my determinations, and that go into the depression, and stress. So I studied and trying to be something else, not like before. Yeah, you wouldn't experience. My wife experienced my mood, my I hardly smile to anybody. I cannot believe that. I must believe you, but course. it's hard to believe you. It's Why can't we stay for the little things, stay for the little things, stay, fight for the little things, for every little reason we've got. I wanna stay for the little things, stay for the little things, stay, fight for the little things, for every little reason I've got. You made up your mind and I'm torn apart. Still hope you would try to fix it. Why can't we stay for